my dear kiddos, to a new session of Valens Academy's English class. In this new energetic session, we'll be dealing with a new chapter, Reading with Understanding, Nation Builders of India, Sardar Vallabhbhai Patel and Bal Gangadhar Tilak. This is a new chapter, but my dear students, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ നെയിം കേട്ട് പരിചയമുണ്ടോ? റീഡിംഗ് വിത്ത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുള്ള കബീർ ആൻഡ് തിരുവള്ളുവർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് പഠിച്ചൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അല്ലേ? സിമിലർ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടാവും, റീഡിംഗ് വിത്ത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ബട്ട് ഹിയർ ഇൻ ദിസ് ന്യൂ ചാപ്റ്റർ വിൽ ബി ഡീലിംഗ് വിത്ത് Nation Builders of India, Vallabhbhai Patel and Bal Gangadhar Tilak. ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്താണ് നമ്മൾ വായിച്ച് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? About two great goated personalities who formed India from nothing. ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ പീരിയഡില് ഇന്ത്യൻസിനെ എല്ലാം സപ്രസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന കാലത്ത് ടു ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഹൂ വാസ് ബിഹൈൻഡ് ദ നൗ സീൻ വൈഡ് ഇന്ത്യ വിത്ത് ഡെമോക്രാറ്റിക് പവർ. നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഒരു സുപ്രീമസി ഉള്ളത് നമ്മളുടെ നേഷൻ ആണ്. ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലേറ്റഡ് നേഷൻ, എക്കോണമിക്കലി ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയലിസത്തിന്റെ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് ഇന്ത്യ ഇന്ന് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദീസ് ടു ഗോട്ടൻ പേഴ്സണാലിറ്റീസ്. The first one is Sardar Vallabhbhai Patel and the second one is Bal Gangadhar Tilak. So in this new chapter we'll be dealing with these two goated personalities. Sardar Vallabhbhai Patel എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യനെ നാഷണൽ യൂണിറ്റി കൊണ്ടുവന്നത്? How did Bal Gangadhar Tilak prompted the feeling of Indian citizens in among the bond of being an Indian എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്തെടുത്തത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സെറ്റ് അല്ലേ മക്കളെ? സെറ്റ് അല്ലേ? So with the colorful pop-up, we'll be moving on to the introduction of this chapter, Reading with Understanding, Nation Builders of India, Vallabhbhai Patel and Bal Gangadhar Tilak. So as an introduction, this chapter introduces two great nation builders of India, Bal Gangadhar Tilak, who is also known as Lokmanya. Lokmanya എന്നാണ് ബാൽ ഗംഗാധർ തിലകിനെ അറിയുന്നത്. നമ്മള് ബാൽ ഗംഗാധർ തിലക് എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് പകരം വിൽ ബി കോളിംഗ് ആസ് ലോക്മാന്യ, ആസ് എ രണ്ടാമത്തെ നെയിം. നമ്മൾക്ക് ഗാന്ധിജിക്കല്ലേ ബാപ്പുജി എന്നൊക്കെ വിളിക്കും അല്ലെ, ചാച്ചാജി ഫോർ നെഹ്റു. സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ബാൽ ഗംഗാധർ തിലകിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന മോസ്റ്റ് പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണ് ലോക്മാന്യ. And also Sardar Vallabhbhai Patel. Sardar Vallabhbhai Patel is known as the Iron Man of India. നമുക്കറിയാം Iron Man സ്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഭയങ്കര പവർഫുൾ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന Iron Manന്റെ പോലെ എങ്ങനെയാണ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ പേഴ്സണാലിറ്റി, that particular man, how did he build the unity in India? How did he bring up the bond of being an Indian or the citizenship that he encouraged in this India at a very point where British colonialism has ruined the complete India? So എങ്ങനെയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയലിസം കാരണം കംപ്ലീറ്റ്ലി റൂയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ത്യ ഇന്ന് കാണുന്ന ഇന്ത്യയിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺസ് ആണെന്ന് ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര പ്രൈഡ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് മുമ്പിൽ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ പഠിക്കുന്നത്. And explains how they shaped India's freedom struggle and national unity. It shows Tilak as an early nationalist leader who awakened Indians through his demand for Swaraj. So Tilak, Bal Gangadhar Tilakinte most prominent aayittulla, or else we'll write him as Lokmanya itself. Lokmanya itself will be writing as Lokmanya. ഈ ലോക്മാന്യ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്തത് സിറ്റിസൻസിന് മുമ്പില്? ഈ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയലിസം വന്നതിന് ശേഷം he was demanding Swaraj is nothing but freedom എന്ന് പറഞ്ഞ്, how did he gain Swaraj? Swaraj is my birthright എന്ന് പറഞ്ഞ് എങ്ങനെയാണ് സ്വരാജ് നേടിയത്? പവർഫുൾ റൈറ്റിംഗ്സിലൂടെയാണ്. The Swaraj was born out of powerful writings of Lokmanya or Bal Gangadhar Tilak. Lokmanya എന്ന് പേര് വരാനുള്ള ഒരു കാരണമുണ്ട്. അതിന്റെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീസൺ ആണ് മക്കളെ പവർഫുൾ റൈറ്റിംഗ്സ് ഓഫ് ബാൽ ഗംഗാധർ തിലക്. പേപ്പേഴ്സ് ആണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ അന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ ജൻസി യുഗത്തിലുള്ള പോലത്തെ മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ? ഈ മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഇല്ലാത്തൊരു കാലത്ത്
എങ്ങനെയാണ് ഈ സിറ്റിസൺസ് തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന ന്യൂസ് എത്ര പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയലിസം അവർ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഐഡിയോളജീസിന് പകരം എങ്ങനെ മീനിങ് ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ഡിഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഹൗ ഡിഡ് ദേ നോ അബൌട്ട് വാട്ട് വാസ് ഗോയിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇറ്റ്സെൽഫ്, ഒരു നടക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഏതിലൂടെയാണ് മക്കളെ? ത്രൂ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ആണല്ലേ. ത്രൂ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ദിസ് was the powerful Swaraj movements was spreaded, and it was initiated by Bal Gangadhar Tilak. ബാൽ ഗംഗാധർ തിലക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ ആണ് ഇൻ ദ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിലൂടെ സ്വരാജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കൊണ്ടുവരാം എന്ന് ഒരു ഐഡിയ പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്തത്. സോ പവർഫുൾ റൈറ്റിംഗ് വാസ് എ സ്റ്റൂൾ. And public festivals like Ganesh Chaturthi and Shivaji celebrations. So, ഈ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് വന്ന കാലത്ത് അവർക്ക് അവരുടേതായ ഐഡിയോളജീസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടേതായ മാർഗങ്ങൾ ടാക്സ് മാത്രം ഇന്ത്യൻസിലേക്ക് അടിച്ചമർത്തുന്ന രീതിയിലാക്ക് വന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ എത്നിസിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിളിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ എത്നിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ആ മൈൻഡ് ഓഫ് ബീങ് എൻ ഇന്ത്യൻ എങ്ങനെയാണ് നിലനിർത്തിയത്? ബൈ പബ്ലിക് ഫെസ്റ്റിവൽസ് ലൈക്ക് ഗണേഷ് ചതുർത്ഥി ആൻഡ് ശിവാജി സെലിബ്രേഷൻസ്. ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള സെലിബ്രേഷൻ പബ്ലിക് ഫെസ്റ്റിവൽസ് ആഘോഷിക്കുന്നത് വഴി ദാറ്റ് ഇന്ത്യൻസ് ഓവർ ദെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൂടുന്ന പബ്ലിക് ചിന്തിച്ചു ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യൻസ് ആണ് ഇത് ആഘോഷിക്കുന്നത്, ആൻഡ് വി ആർ യുണൈറ്റഡ് ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ്. ഈ ഒരു എത്നിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇന്ത്യൻ ആണ് എന്ന ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഞങ്ങൾ ഊന്നി തരുന്നത് ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് പബ്ലിക് ഫെസ്റ്റിവൽസ് എന്നൊരു തോട്ട് വന്നു. It indulged the brotherhood in them. So these were the simple but most powerful weapons what Bal Gangadhar Tilak used. The chapter also presents Sardar Vallabhbhai Patel as the Iron Man of India. Sardar Vallabhbhai Patel, how did he become Iron Man of India? എന്ന് കൂടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നുണ്ട്. The most powerful man in Indian history to gain the freedom from the British boots എന്നുള്ള മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ഇൻട്രോ കൊടുക്കാറുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം സ്ട്രഗലർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ ആയിരുന്നു സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ. ഹൈലൈറ്റിംഗ് ഹിസ് റോൾ ഇൻ peasant movements like Kheda and Bardoli and his historic work in the integrating more than 500 princely states in the United Indian Union after independence. ബിഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്തായിരുന്നു മക്കളെ? പെസൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആരാണ്? നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ആവശ്യപ്പെട്ട നമുക്ക് ഫുഡാണല്ലേ. ഈ ഫുഡിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ഫാമേഴ്സിന് അന്ന് മിഡിൽമെൻ കാരണവും ഈ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിന് ചൂഷണം കാരണവും അന്ന് തീരെ വേജസ് കിട്ടാറില്ലായിരുന്നു. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോഡക്ട്സ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇവർക്ക് ഭയങ്കര തുച്ഛമായ പൈസ മാത്രമേ മീഗർ വേജസ് മാത്രമേ ഈ പെസൻസിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് moment the peasants resisted this meager wages, resisted against the suppression brought by the British colonies. ഈ ബ്രിട്ടീഷ് കോളനീസിലുള്ള ഈ ബ്രിട്ടീഷ് സപ്രഷൻസ് ഇവർ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. അതിനുള്ള ഒരു മാർഗമായിട്ട് ഈ പെസൻസ് കൂട്ടത്തോടെ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനത്തെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വന്നപ്പോ the peasants of India were in such a situation where they were drowning out of hunger. They were drowning in such a situation where the suppression was so hurtful. നമ്മുടെ ഇന്ത്യനെ മൊത്തത്തിൽ പിടിച്ചു കുലുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സപ്രഷൻ പെസൻസിന്റെ ഭാഗത്ത് പെസൻസിന്റെ മുകളിൽ വന്നപ്പോ he was the one who stood for the peasants in the struggle of Kheda and Bardoli. Kheda peasant movementsലും ബർദോലി peasant movementsലൊക്കെ ഈ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ വഹിച്ചൊരു പങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ the strength he pushed for this peasants was so strong. And also his historic work in integrating more than 500 princely states. നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യ വാസ്
split it into many princely states. ഈ princely states ആയിട്ട് അവർക്ക് സ്വയം ഒരു രാജ്യം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു നിന്ന ഹൈദരാബാദ് പോലെയുള്ള princely states ഉണ്ട്. അവിടെ അവിടുത്തെ രാജാക്കന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ prominent ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് അവർക്ക് proper വേണം, they have to build a new nation എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും എല്ലാ princely statesനെ more than 500 princely statesനെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഒരു യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിശ്രമിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി, ദ അയൺ മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ. The lesson helps students understand the political freedom and national integration were achieved through the courage, vision, and leadership of such figures. So, this chapter is about the political freedom and the Indian integration, national integration among the people. So, political freedom. ഈ freedom എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ what do you mean by the political freedom? Indian why did they opted freedom? Why opted freedom? In the question it was because of the suppression given by the British colonies, suppression of the Britishers. ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആയിരിക്കണം എന്നൊരു ഡിഗ്നിറ്റിയിലേക്ക് ഇന്ത്യൻസിനെ വളരാൻ വിടാതെ ഒരു സപ്രഷനിലേക്ക് മാത്രം തള്ളിവിട്ടുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സ്ലേവ്സ് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ആ ഒരു സപ്രഷന് എതിരായിട്ട് പോരാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിന്ന ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിളേഴ്സ് ആരായിരുന്നു? ബാൽ ഗംഗാധർ തിലക് ആൻഡ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ. ബാൽ ഗംഗാധർ തിലക്, the one who wrote powerful writings through newspaper and indulged Indian feeling amongst the brothers of India. And the second one, Sardar Vallabhbhai Patel, the splitted ആയിട്ട് നിന്നിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ princely statesനെ ഒരുമിച്ച് the United Nation അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുവന്നത്? The most powerful hands behind the Indian Union എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രണ്ട് പേഴ്സണാലിറ്റീസ്, ടു ഗോട്ടഡ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. സെറ്റ് അല്ലേ മക്കളെ? ആ ഒരു ഫയറിലോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കാൻ പോകുന്നത്. So with a colorful pop-up, we are moving on to the first personality, Lokmanya Bal Gangadhar Tilak. Lokmanya Bal Gangadhar Tilak, the one who wrote in newspapers, who indulged the power of Indians to be strong against the suppression, to talk against the suppression, to raise their voice, and our fire, the young and the ആ ഒരു യങ്നെസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻഷിപ്പ് എനിക്ക് വേണം എന്നുള്ള ഒരു തോട്ട് ഇന്ത്യൻസിലേക്ക് സീഡ് ചെയ്ത ബ്രിട്ടീഷർ the Indian ആണ് ബാൽ ഗംഗാധർ തിലക്. So let's learn about Lokmanya Bal Gangadhar Tilak. Bal Gangadhar Tilak was born on July 23rd, 1856. His birth date was July 23rd, 1856 in Ratnagiri, Maharashtra. He hailed from a Brahmin family and received an early education rooted in Indian culture and heritage. His quest for knowledge led him to pursue higher education in mathematics and law. So, he was born and brought up in a Brahmin family. What do you mean by this was a highlighted point in this text? Brahmin family എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് Indian families back then were divided on basis of castes. കാസ്റ്റ്സും അവർ ചെയ്യുന്ന വർക്കിനും അനുസരിച്ചായിരുന്നു ഓരോ ഫാമിലീസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ ദിസ് ബ്രാഹ്മിൻ ഫാമിലീസ് വിത്ത് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഫാമിലീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വില കൊടുക്കുന്നത് ഈ കാസ്റ്റ് ബേസിസിലായിരുന്നു. സോ ആസ് ലോക്മാന്യ തിലക് വാസ് ബോൺ ആൻഡ് ബ്രോട്ട് അപ്പ് ഇൻ എ ബ്രാഹ്മിൻ ഫാമിലി, ഹി റിസീവ്ഡ് an early education. He was a person or a member of a Brahmin family. So this was the point which he was given an early education as if he was in a very caste upper class ആയതുകൊണ്ട് he got a early education. പക്ഷെ ഈ early education കിട്ടിയത് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്തത്? This education was used to indulge freedom കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത്. സോ ബേസിക്കലി this is concerning about the caste system that prevailed in India
at that point of time. So Brahmin family and received an early education rooted in Indian culture and heritage. His quest for knowledge led him to pursue higher education in mathematics and law. So as a very എന്താ പറയുക നമ്മളിപ്പോഴത്തെ പറയില്ലേ പഠിപ്പി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അത്രയും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വന്നൊരു കുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് he chose mathematics and law. ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള മാത്തമാറ്റിക്സും ലോ ആണ് നമ്മളുടെ ബാൽ ഗംഗാധർ തിലക് ചൂസ് ചെയ്തത്. So he chose for his higher education, he chose law and mathematics. Maths and law ആണ് ബാൽ ഗംഗാധർ തിലക് ചൂസ് ചെയ്തത്. So Tilak's entry into politics was marked by his deep sense of national pride and a call for Swaraj. So call for Swaraj is the major point we have to note in this sentence. Tilak's entry into politics was marked by deep sense of national pride and a call for Swaraj. നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ കാലഘട്ടത്ത് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കും നമ്മൾക്കൊരു ചേഞ്ച് വേണം, നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റി ഒന്നും ശരിയില്ല, നമ്മൾക്ക് അവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവര് ചെയ്യുന്നത് ശരിയില്ല, ഇങ്ങനെയല്ല ചെയ്യണ്ടേ എന്ന് ഒരിക്കലെങ്കിലും ചിന്തിക്കാത്ത ഒരാൾ പോലും ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകത്തില്ല. ആ ഒരു ചിന്താഗതി എന്താണ് മക്കളെ? ഇറ്റ്സ് ദ റിയൽ പൊളിറ്റിക്സ്. ദ പൊളിറ്റിക്സ് ഇസ് നത്തിങ്. ദ കൺസേൺ അബൌട്ട് യുവർ നേഷൻ, കൺസേൺ about the nation you're living, about the society you're living. നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന സൊസൈറ്റിയിലുള്ള a genuine concern ആണ് society you are living. നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന സൊസൈറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജെന്യൂൻ കൺസേൺ ആണ് അവിടെ നിങ്ങളെ പൊളിറ്റിക്സിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. പൊളിറ്റിക്സ് ഇസ് എ ജെന്യൂൻ കൺസേൺ അബൌട്ട് ദ സൊസൈറ്റി യു ആർ ലിവിംഗ് ഇൻ. സോ ദിസ് മെയ്ഡ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തില് ഇത്രയും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് പത്രത്തിൽ കണ്ടു വളരുന്ന ഒരു നേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ബ്രൂട്ടലി സപ്രസ്ഡ് അണ്ടർ ദ ഫീറ്റ് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ്. ബ്രിട്ടീഷ് ഫീറ്റിന് അണ്ടറിൽ സപ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇന്ത്യൻസിന്റെ സോൾസ് ആണ് ഈ ബാൽ ഗംഗാധർ തിലക് കണ്ടു വളരുന്നത്. So this prompted him to make an entry in the politics. Politicsലേക്ക്, ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്ത ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് the British suppression over Indians എന്നതായിരുന്നു. So he marked his entry into the politics by a deep sense of national pride. He loved his nation so much. So he was proud to be called as an Indian. ഒരു ഇന്ത്യൻ ആണ് ഞാൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാൽ ഗംഗാധർ തിലകിന് ഭയങ്കര ആവേശമായിരുന്നു അല്ലേ. And also his call for Swaraj. What do you mean by Swaraj, my dear students? It is freedom or independence എന്നാണ് സ്വരാജ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. This is nothing but freedom or independence. So he was having in his mind that somehow I have to have Swaraj in my nation. എന്റെ നേഷനില് ഒരു ഇന്ത്യൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറെ ആരെയും പേടിക്കാതെ എന്റെ നേഷനില് ഞാൻ നാഷണാലിറ്റി ഉള്ള ഒരു സിറ്റിസൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് നടക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കോൾ, the call to gain freedom, the call to gain Swaraj, the call to gain independence was strongly in his mind. He became a part of the Indian National Congress, but later found in the extremist wing within the Congress, advocating for a more assertive approach towards achieving independence. So he became a part of Indian National Congress, നമുക്കറിയാം INC, Indian National Congress, which was a group, it's a political group whose major aim was to gain freedom from the British slavery. ബ്രിട്ടീഷ് സ്ലേവറിയിൽ നിന്നും ഫ്രീഡം കിട്ടണം എന്നൊരു ചിന്തയിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഗ്രൂപ്പാണ് INC or Indian National Congress. But later founded the extremist wing within the Congress. ഈ കോൺഗ്രസിൽ തന്നെ, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൽ തന്നെ രണ്ട് എഡ്ജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. The one who fought for the freedom of India
and the other extremists എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര എനിക്ക് എന്തായാലും സ്വരാജ് കിട്ടണം, ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന ഈ ഒരു നേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലൊക്കെ ചെയ്തു തീർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതറ്റവും പേര് പോകുന്ന എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ഓഫ് INC ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. സോ ലേറ്റർ ഓൺ ആഫ്റ്റർ ജോയിനിങ് INCs he later on moved to the extremist wings, അതായത് കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്ട്രീം ലെവൽ ഓഫ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് വിങ്ങിലേക്ക് നമ്മളുടെ ബാൽ ഗംഗാധർ തിലക് join ചെയ്തു, advocating for a more assertive approach towards achieving independence. His newspaper, Kesari, and later Martha became powerful platforms for spreading nationalist ideas. As being an extremist in INC, അല്ലെങ്കിൽ Indian National Congress, ഒരു extremist ആയതിനു ശേഷം he prompted his ideologies through his newspapers. The first one, Kesari. കേസരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ ആര് ബാൽ ഗംഗാധർ തിലക് തുടങ്ങി. എന്തിനാണ് മക്കളെ? become powerful nationalist ideas. This idea is nothing but the Indian citizens to stay together or united and win over the British suppression. ബ്രിട്ടീഷ് സപ്രഷനെതിരെ ഒരു യുണൈറ്റഡ് ആയിട്ട് നിന്നിട്ട് ഒരു നാഷണൽ ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് സപ്രഷനെ നമ്മൾക്ക് മറികടക്കാമെന്ന് ഒരു ഐഡിയോളജി, തനിക്കുള്ള ഒരു എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജി പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു മാർഗമായിരുന്നു ബാൽ ഗംഗാധർ തിലകിന്റെ രണ്ട് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ്. ദി ഫസ്റ്റ് വൺ വിച്ച് കെയിം വാസ് കേസരി എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂസ് പേപ്പർ ആയിരുന്നു. ആൻഡ് സെക്കൻഡ്ലി he also brought Kesari അല്ലാതെ വേറൊരു ന്യൂസ് പേപ്പറും കൂടെ മാന്യം brought up, and it was known as Maratha. It was known as Maratha. So Kesari and Maratha were his powerful platform for spreading the nationalist ideas that he had within him. ആ ഒരു ഫയർ ബാക്കിയുള്ള നേഷൻസിലെ ഇന്ത്യൻസിലേക്ക്, ആ യങ് പീപ്പിളിലേക്ക് ആ ഫയർ സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബാൽ ഗംഗാധർ തിലക് യൂസ് ചെയ്ത രണ്ട് പവർഫുൾ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആയിരുന്നു his newspapers. The first one is named as Kesari and the second one as Maratha. So with this we gained a basic knowledge about who was Tilak, ആരായിരുന്നു, what was the prompting factor that he had in his mind എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിലൂടെ പഠിച്ചു അല്ലേ. So in the next session we'll be learning how he cultivated the Indianhood or the brotherhood of among the Indians through the public festivals എന്നാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സെഷനിലൂടെ നോക്കുന്നത്. So with this we are winding up our session after a colorful pop-up. Yes. Thank you, my dear students. We'll be meeting in a new session later. Thank you. Bye-bye.